Good morning, everyone. Welcome to Nilagiri Degree and PG College and YouTube classes. Today, going to cost accounting subject. Define cost sheet. What are the main advantages of cost sheet? What is cost sheet? What is cost sheet? It is nothing but cost sheet is a statement. It's not a account. Cost sheet is a statement designed to show the output of particulars accounting period along with breakup of cost. సరే ఇక అవుట్పుట్ ఆర్ ఇన్పుట్ అంట. అవుట్పుట్ అంటే ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటాం. మనకు వచ్చి ఒక ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలి అంటే అందులో ఉన్న ఫస్ట్ మిడిల్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మధ్యలో జరిగిన మొత్తం ప్రాసెస్ మొత్తం అది ఇన్పుట్ అంటాం. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవుట్పుట్ మనకు కాక కంప్యూటర్ కాక ఎలా డేటాను మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుందో ఇది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్లీట్ అయితే దాన్ని అవుట్పుట్ అంటాం. ఓకేనా, మనం ఇచ్చేదాన్ని రా మెటీరియల్ అంటాం. ఆ రా మెటీరియల్ని మనకు ఒక మిషన్స్ ఒక ప్రాసెసింగ్ చేసి అంటే ఇట్లా దాన్ని ఒక ప్రోడక్ట్గా తయారయ్యే విధంగా చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనకు రిజల్ట్ వచ్చేదాన్ని ఇక్కడ అవుట్పుట్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం ప్రొడక్ట్స్ కంప్లీట్ అయిన దానికి అవుట్పుట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్, there is no fixed form of the preparation of a cost sheet. There is no fixed form of the preparation cost sheet, but in order to make cost sheet more useful in generally present in our columnar form. Okay students, next going to advantages అంటే మీకు తెలుసునని it disclose the total cost and cost for unit of units ప్రొడ్యూసింగ్ డ్యూరింగ్ ద గివెన్ పీరియడ్. ఒక పీరియడ్లో ఒక ప్రోడక్ట్ని యూనిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనకి టోటల్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ ఫర్ యూనిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏముంటాయి? దెన్ ఎనేబుల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ కీప్ ఏ క్లోజ్ వాచ్ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మరి కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు? దెన్ by providing comparative study of the various elements current cost with the past results and standard cost, and possible find out the causes of variance in cost and to eliminate the adverse factor and conditioning which go the increase the total cost. సార్ మరి ప్రీవియస్ కాస్ట్కి ప్రజెంట్ కాస్ట్ కంపేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ కాస్ట్ ఈ కాస్ట్ ఏమన్నా మనకి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినాయా లేదా డిక్రీజ్ అయినా కంపేర్ చేస్తూ డిసైడ్ చేసుకోవడం వల్ల కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ మనకి ఏమన్నా బెనిఫిట్ ఉందా, ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని కూడా చేసుకోవాలి. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ గైడ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఒక హెల్ప్ఫుల్గా గైడ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ప్రొడక్షన్ పాలసీలో. ఎవరు ఒక మేనేజర్ కావచ్చు, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, అందులో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఒక ఎంప్లాయీస్ గైడ్లైన్స్గా ఉంటే ప్రొడ్యూస్ ఎక్కువ అవుతుంది. దెన్ అదొక అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్స్ టు ఫిక్స్డ్ ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ మోర్ అక్యురేట్లీ. ఖచ్చితంగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్గా ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజెస్. తర్వాత మళ్ళీ అమ్మినాక చేస్తా అంటే అది కుదరని పని. ఫస్ట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడే మన కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఇట్లా అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్ మనం చేసేటప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. మళ్ళీ తర్వాత మార్చడానికి వీలుండదు. అదొక అడ్వాంటేజెస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇట్ హెల్ప్స్ ద బిజినెస్ మ్యాన్ టు మినిమమ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ కట్ త్రోట్ కాంపిటీషన్. ఈ కాంపిటీషన్స్లో ఏదైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ప్రొడక్షన్ బిజినెస్ మ్యాన్ మినిమైజ్ ద కాస్ట్ తగ్గించే విధంగా ఉండాలి కానీ పెంచే విధంగా. ఎందుకంటే పెంచితే మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ అనేవి రావు. వస్తేమో కానీ అంటే ఇక్కడ మన కస్టమర్స్ కొనంది బై చేయండి మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ అనేవి రేజ్ కావు. నెక్స్ట్, గోయింగ్ టు it helps the businessman to submit quotations with reasonable degree of accuracy and against tender for supply of goods. ఇక్కడ సబ్మిట్ కొటేషన్ మొత్తం వేసిన తర్వాత రీజనబుల్గా డిగ్రీ ఆఫ్ అక్యురెన్సీ కరెన్సీ ఉన్న ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ ప్రైజ్ కరెక్ట్ ఉన్న తర్వాత అండ్ టెండర్స్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ సప్లై చేయొచ్చు గూడ్స్ని. అదొక అడ్వాంటేజ్గా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గోయింగ్
Next, going to what are the components in the cost sheet. An organization needs to bear multiple types of the overheads while carrying out business operations. Its cost sheet follow as overheads and expenditures are presented సిస్టమేటికల్లీ. ఇక కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి కాస్ట్ షీట్ సంబంధించినవి అంటే, ఒక ఆర్గనైజర్కి సంబంధించిన అవసరాలు ఏముంటాయి, మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓవర్ హెడ్స్ కావచ్చు, దాన్ని బిజినెస్ క్యారీ ద ఆపరేషన్స్ అండ్ కాస్ట్ షీట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు components of cost. First one, prime cost, total cost, works cost of factory cost, cost of production. These are four ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. 1 2 3 4 కాస్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కాస్ట్. First one, prime cost. It initial cost made for the manufacturing a product and like that raw materials and labor, wages and others production related expenses is termed as prime cost. సార్, ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఆర్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ మనకు కావాల్సినవి వీ వాంట్ టు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ వేజెస్, దట్ ఈస్ కాల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రైమ్ కాస్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ ఈక్వల్ టు ప్రైమ్ కాస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ మెటీరియల్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ చూడ మెటీరియల్ పర్చేస్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. దీన్ని కూడా డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇవి ఓన్లీ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రైమ్ కాస్ట్. దెన్ గోయింగ్ టు వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. మరి ఫ్యాక్టరీ సంబంధించింది ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వర్క్ కాస్ట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేట్ బై summing of the prime cost with the factory overheads and simultaneously and adjusting the opening and closing stock of the works in progress. It can be denoted as. సార్, మరి వర్కింగ్ కాస్ట్ అంటే వర్కింగ్ కాస్ట్ ఇక్కడ సంబంధించి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అనేది కంపల్సరీగా యూనిట్స్. ఓపెనింగ్ యూనిట్స్ నుంచి మనం ఏమైనా సేల్ చేసినా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాన్ని అమ్మితే మనకి అమ్మిన రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సార్, మరి హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వర్కింగ్ కాస్ట్. మరి వర్కింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంది, ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ. ఆల్రెడీ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. వర్క్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్, దట్ ఈస్ కాల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓవరేజ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవరేజ్, దట్ ఈస్ కాల్ వర్క్ కాస్ట్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. దెన్ గోయింగ్ టు వర్క్ కాస్ట్లో 3 types ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ 3 types ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఫస్ట్ వన్, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్. సార్, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ నథింగ్ బట్ the indirect material include all the additional items used for manufacturing products. అంటే అన్నీ యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్లో. దెన్ బట్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కాంట్రిబ్యూట్ యాజ్ రా మెటీరియల్. నెక్స్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ లైక్ ఆయిల్, ఫ్యూయల్ అండ్ స్టేషనరీ ఐటమ్స్ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టరీ యూటిలైజ్. ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటాయి ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా. Then going to indirect labors. The labor are human resource engaged in all the activities other manufacturing of goods or service. వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ లేబర్ యాక్టివిటీగా తీసుకుంటాం. దెన్ బికాస్ అండ్ అసిస్ట్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్. వీరు అనేది కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే వీళ్ళ యొక్క పవర్ అనేది కంపల్సరీ, లేబర్స్ అనేది పవర్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. దెన్ indirect expenses. Sir, indirect expenses are all the others overheads which are neither directly contributing to the production operation or nor they can be termed as labor or material expenses are called indirect expenses. Okay, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్, మెటీరియల్స్, లేబర్, ఆపరేషన్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఒకసారి లోన్స్ అనుకోవచ్చు, నేను ఎక్కువ తీసుకున్న ఓవర్గా చేయడం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ది డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్
and include the material, labor and other expenses and production cost and factory cost and office administration cost. That is called cost of production. Sir, how to find out the cost of production? That is work cost plus administration overhead. That is called cost of production. Okay, next, total cost. The financial value of a product or service can be determined after adding all the selling and distribution expenses to the cost of selling and adding the distribution expenses యాడ్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ వస్తుంది. దాన్నే ఇక్కడ గూడ్స్ అండ్ సోల్డ్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ది టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ కాస్ట్. The total cost, how to find the total cost? Cost of production of goods sold for selling and distribution overheads. That is called the cost of the cost. Profit that equal sales minus total cost. Profit find out sales minus total cost. Okay students, today components of cost and cost sheet. Okay, all of you write down the notes.